ina dawo I mean the day na je kenan about Kwame Nkrumah shi dai mun san Kwame Nkrumah role da play cikin political wangan discourse ko da ake tragedy mu da so far da yi muka kai ya ake kiran shi hal Progress Party the United Party zuwa dai hal MPP yasa so dai wa ba su ideology su nan be wanga da na Nkrumah is dai kamar kana muka san mostly ya NDC ko CPP haka ba amma duk da wannan dai we are still learning politics irin waranga ganin na ga kamar is something that we can learn bai fi mu kashe kanmu saboda some of these things ko dai an sake suna holiday Nkrumah dai ko ba ba shi holiday ba din na ga kamar still legacy da ya bari nan dai baya share na to mun gode kware Muhammad Jama na imani cewa mutane masu kallon mu sun gamsu da shi wannan analysis da muka samu yancin kanmu daga colonial rule mun gode sosai kware kuwa Kwame Nkrumah show boy yayi kokari yayi kokari saboda muka duba processes na ya go through lokacin kufuwan try revamp the tomato factory ne to ban san yanda kasance idan ka duba 2016 manifesto and this is so da wani ba all the abandoned factories industries na su revive lokacin kuma da he tried Palugu haran fara yi ma ana process tomatoes na wurin the meat factory nan kuma daga Bolga ya ga yi waranga duka even wanda Kwame mun ba yi sabon ba aka yi ai wanda shi ya ga don facilities nan na wurin aji imagine shi muna da tire factory na muke yin tire loading your tires glass na matches duka duka muna import tire loading muna import matches ma atama abin cire kunni cotton bags duka muna import toothpick muna import me was maybe until we find out muna refine things on our own muna production certain production kaman matches toothpick tie ba kamar tayira ka all these things in the gari mu we have the power to do it inda mun fara ya abubuwan ga kudi ya sura cin gari mu da dollar na mun ga bambanci kada amma in dai we have to import komi to mun fadi ma talking about dollar ana kama jiya yin wasu kame daga aka 9 day 1 day 9 day 1 muna nan gurin masu kallo zamu kawo muku vox pop da muka fita waje muka tambayi mutane dangane da abin da suka sani da shi Dr. Kwame Nkrumah zamu kawo muku wannan ku duba ku kasance da mu Kwame Nkrumah onu na start transfer as president sana minifane mi pa oto de na ema wo kai Kwame Nkrumah me can say Kwame Nkrumah muso no ye tema motorway up to now ye nya fast forward so retire road no so achepa me so sister road na nyi chemi no ku ama me kai no say wa ya papa magana ujidi say Kwame Nkrumah ni beji say Ghana ya do say ana Ghana to say me so say Kwame Nkrumah ti asa ni beji because baby anema ka kono Kwame Nkrumah ti asa pa ni bube fu Ghana because baby odi ye dru na sansa ye chi no me so say Kwame Nkrumah ni beji say Ghana like we are still Ghana so say akoma ba o hwe ba ye 50 pesos first we na 10 pesos 20 pesos so we ye 5.1 ati ko to ba ye aba mo ba ye 20 cedis ba say kuma ba Ghana gaskiya dai na farko batun Kwame Nkrumah dai mun tashi da mun ji iyayen mu na ba mu fira saboda ba mu tashi mu iske ba mun samu fira ne Kwame Nkrumah mutum ne wanda ya taimake garin sosai kuma ya karbi garin ya je matsayi wanda ya taimaka ma gari yawanci to amma yanzu muna gande sabo babai mun wish kuma da cewa ina nan har wa yau dai yanda muka ji firan shi ina tsammani da mun gan saki a cikin gari abinda dai nake tuna Kwame Nkrumah ne kamar yanda yayin mu sun kafadi muna cewa wani lokaci turawa sun zo da shani yanda ake koma da gari baya har Kwame Nkrumah ya saya ya karbi gari independence ya bamu ya bari gari ya saya yau wannan kawai nake tuna da shi cewa yayi muna kokari saboda mun samu yancin kanmu Kwame Nkrumah na da vision wanda yayin mu suka bamu suna nuna muna cewa lokacin shi duniya na kunce gari na kunce komai kuma na tafiya daidai sai sa na yi imani kamar da yana nan da yawan ga da mun ci gaba yafi haka shi ya kabi muna independence ya bari yau Ghana sai ya muna shi sa muna murna da haifuwan shi
shi ma ya zo ya yi wani abu kenan yasa dole ranar haifuwar shi mun tuna da shi shama Allah ya kai ran gobe da yana nan da matsayin Ghana yanzu ya fi yanda yanzu Ghana yake shi yasa da bai jin dadi da ya yi more than abin da ya yi nan shi yasa muna kewan shi sosai ya me de ka ne sai obagi bibifo fra brofo nsem eno na me kai say yes obi di Kwame Nkrumah obagi bibifo fra brofo nsem to masu kalle kun da yace abinda mutane suka ce dangane da shi farkon shugaban kasan Ghana kenan Dr. Kwame Nkrumah kuma da ya jagorce mu muka samu yancin kanmu daga colonial rule za ku turo mu kuma sakonnin ku akan WhatsApp abinda kuka sani kan shi farkon shugaban kasan Ghana kenan Dr. Kwame Nkrumah mun display WhatsApp line ne saboda kuma ku tuturo muna kuma za mu bude phone lines zai kowa kuma ya kawo albarkacin bakin shi kan shi shugaban kasa da farko mai suna Dr. Kwame Nkrumah. To yanzu mun dawo cikin gida inda zamu kawo muku labaran abubuwan da suka mamaye wato jaridu yau da mun san holidays jaridu da yawa ba su aiki amma manyan jaridu na kasa sosai kamar Daily Graphic da kuma Ghanaian Times su da yau sun yi aiki amma yasa a front page but then fara da front page Daily Graphic wai Nkrumah Memorial Day revive spirit of patriotism speakers kenan ga hoton Dr. Uvadime Enchidansu gaban Daily Graphic sannan kuma economy grows by 4.8% statistical service suka ce wani sannan kuma new oil refinery to commence operations in January, that means January next year kenan 2023 dika ina front page Daily Graphic mana muka duba front page in Ghanaian Times, the most authoritative newspaper na Ghana kenan. Quickly, way mother 2 kids die in fire. Sorry, kun samu cikakken labaran na kan page 17 an wani gobara daga Isuyibuwa ma da yaran sa biyu duk sun mutu cikin wannan gobaran gaskiya bai da dajin jini. Kun samu kan labaran na kan page 17 asin ya zo me kawo gobaran duk yana kan ci wannan most authoritative newspaper shi na Ghanaian Times. Sadly, my way, let's unite to fight galamsey. Unity to fight galamsey. She Professor Drew Owusu ya kawo wannan labari. Let's unite and fight galamsey. Kun san galamsey na kun san wannan suke yi, you know them. Kun san sharks na suna na ku nemo su ku ce musu kamar so bari. Suka bari ba, we unite and fight galamsey. Sadly, my way, NDC rejects EC's proposed Ghana card as sole registration document. To ya NDC kuma su masu kana su identity na dangane kamar wai su cewa kamar Ghana card ne da zama kati da yana Ghanaian ko da yi suna su ba su goyi ra'ayin wannan issue number. Sadly, kuma wai police place 10,000 bunching on war killers. Shi batun dangane batun kashe-kashe na kai daga wannan to police sun hanji 100,000 Ghana cedi kenan. 100,000 Ghana cedi wannan je ya fito da wayannan su kai kashin nan kudin nan za ba su kenan to ya samu shi kan page 3 shi wannan issue na kenan kan wannan alright so mu je online news kuma abin da suke trend come online portals kenan where the police have arrested one person believed to be behind the murders in the Wa municipality of the Upper West region. And kashana where an target security guards ne ake kashe su. It's a police where an kama one person that I can believe alleged kenan suspect kenan. It's a where according to police the suspect Kankani Adongo was arrested at Bamahu, a suburb of Wa, after extensive collaboration between the police and the community search parties. The suspect is in custody and will be arraigned to face justice. Wow. Meanwhile, the police have placed 100,000 cedis on the heads of suspects behind the killings and disappearances at Wa in the Upper
West Region Kenya in the statement by police Yuda Malam Farida Zulaiha Batunwa Munga IGP Aje Urin Inspector General of Police Kenya ya engage community na Sarakai wana da sauransu residents and the opinion leaders cikin wa ya shown su kaman ya ba su maximum security yanda za yi wani yanzu haka the people are living in fear. The people are living in fear in Machina Soro Yatashi. One of the challenges in the Suka Fadine bar street lights, the Sauron so another we are the Derek Kafta Kaji. We are only calling on the IGP, code the police service, so yes, to intensify security code disabilities which can community Nagawanga. When I'm soaking in the police, they can nip it in the bud. Yeah, and it was very swift. Now, Tunda the Amfara comes with Gudanga Akade. Manaji is a ritual killing. Joanna Chichiri, I don't know, many intentions today. Amamutani na suspect for ritual purposes. I'm a police day, if you Sutash is with us from Magan, so very why you feel safe. Don't Kanagari, Kanasoro, Zakafta. Aya maka wana ba haka da ba dadin zama garin nan sai ya bar mutane su bar wannan ya zo zama ghost town amma da police kaman ka da IGP ya je wurin na gan video ya show su wana da sauran su residents nan kaman sun ba su maximum security da protection nan naga wannan ya help calmness mutane shi going forward kaman ka kama mutane kaman ka naka kama wangade musan going forward and come more people co suspects then the I interrogate su. Okay, so going forward in Nokuma, muna the correspondent, mukira correspondent in the Gawa, so muji shima magana bakin shi for the muna ya situation waiki as at this point in time. Ya mutane soon after zuwa aiki ko kuma holiday night kimi ake ya situation wuri yake. Amma jama kama na kafadi ya shi going forward in kada gira irin all these things should happen. Sanang IGP ko police force atashi aje a seek for weather protect being a citizens kafancheni aduba all these rural areas in akwe bar lights you want bar lights you want so that yana wouldn't they can bar like bar a lot of attention in terms of security services. It's easily either Habakanga in Ayafaru. It's going forward in I look at all these other regions in Suke all these infrastructures in Aduba about to some a lot of security services over there, lights a flow, komi a nice. Yeah, buddy, hankalunsu. That's why someone we should call for more police recruits and recruit mutani. It's not a big town. It's not a big town. I'm sure they give them what they deserve, but they need more. I target security men because they are weak, they don't have weapons and stuff to defend themselves. It's one video, one of the security men that was nearly killed. Escape the experience nearly narrow escape when she died. A 10-minute drive from the Upper West Region Police Command Headquarters on West Southwest lies Child Support Ghana. It is here that 68-year-old father of 6, Abu Ibrahim, was nearly murdered. He was lying on this bench when the unknown assailants pop up from nowhere and then threw this heavy cemented block on him. Exactly 1:30. I heard a noise outside, so I rushed out and was going towards the gate. While I heard noise inside the summer hut, so I rushed there and saw a watchman lying. When I just turned, and then somebody got up from where the watchman is lying and was running towards this place. He jumped through the wall and I was shouting. Then a woman is also up. She asked me, what is that? I cannot say anything. I just say, watchman, watchman, watchman. So he also calmed down. She
called Pastor Dan. And then, according to Pastor Danny, he called the commander. I got up, I didn't cooperate. I just took my vehicle. I rest there. Upon hearing my car sound, they quickly jumped over the wall. And I called my patrolmen. They give them a hot chase. And like the media man really said, they were heading towards the same direction, Nakora Road. We pursued them until they entered into a bush, put off their motor light. We traced combed the whole bush. We could not find them. And that came how I managed to save the life of the security man. He is currently receiving treatment at the general surgery unit of the Upper West Regional Hospital. He said he has little to say about the incident as he only lied on the bench and only woke up at the hospital. Head of Department of Surgery at the hospital, Dr. Abdul Latif Seba, is attending to him. He's currently stable, however, is unable to see with that eye, the left eye, but we are trying to. Maskallo ku muna gafara da safin nan da wannan graphic images da muka kawo muku da shi wannan mutumin da aka ji mishi ciwo daga wa ina acknowledge wannan report Rafiq Salam ne for Joy News yasa muna acknowledge su suka report Rafiq Salam ne daga wa muna akwai Umar Kunate kan line da zai ba mu update kan abinda ya faru abinda ke faruwa da wannan. Hello. Good morning, Umar. Good morning. Please, you are live on BEIN TV in Accra. Hello. Okay, thank you very much. You're welcome. Please, can you give us an update on what's going on the murder cases? Has there been other arrests, or is this just one person that has been arrested? Good morning to your cherished viewers in Accra and all over the world. I know you're on the codex and people can get BEIN TV to watch live. Yeah. It has been a very unpleasant situation in the Upper West region, especially the one municipality for the past 7 months. This issue of the serial or ritual killings, if you want to call it, I think started way back 7 months ago, where there were isolated cases of abductions, there were isolated cases of people missing, and there were cases where you wake up and there will be a reported case of somebody killed somewhere and some part of the person has been removed. But I think from late August coming to September, and the issue has escalated. We have recorded, I think yesterday was number 11 of people that some were abducted and some were killed. And you know, there is something synonymous with all these killings that is happening. Parts of the human body were missing from the dead bodies that we have spotted in the municipality. Especially if you take yesterday's case, for example, the penis and the scrotum, the liver, the 2 kidneys, and the heart were all removed. Quite a few days ago, we exhumed the body of one of the security men that were picked up along the Wapoli Road, very closer to the Wa Technical Institute. Autopsy at the regional hospital indicate that the same parts that were missing in the person we found yesterday were the same parts that were missing in the body that was exhumed a couple of days ago. The penis, the scrotum, the liver, the heart, and the 2 kidneys was also missing. The search has been going on. There has been an intensive community watchdog committee that is helping the security services in the municipality. Remember the Inspector General of Police, Mr. Dan Parry, is in the Upper West region. There has been over 350 policemen that has also been added to the security force in the Upper West region. But of course, these criminals, from the way they are operating, it looks too syndicated, and it's a well-calculated plan, and they know when to strike.
And usually, all the strikes that we are witnessing happens late hours when WA is experiencing rainfall. All the issues that happens of the abductions and the killing, there has always been rain on that day deep into the night. And the following day we wake up and then the news of this bad, barbaric, inhuman and heinous crime issues we are hearing in the region. And there was a case, we were doing a search around the Kumasi Road, getting to Blue Hill Hotel at the back. And we happened to find spots of uncompleted building. That is showing where these criminals hide out. You can find, on one spot, we find a student mattress, and then, but we can see some concoctions and traces of blood in some of the uncompleted buildings, which shows that the criminals are using the uncompleted structures within the municipality as their hideout for these operations. In one of the situations, we find an uncompleted building deep inside the bush, where only one room, there was a door, window, and that room is roofed in the middle of the uncompleted building. That was where we find some 2 plastic chairs, and we find a student mattress, and we find other concoctions. We find a shovel, and then some other things they are using for this. And in most of the cases where we trace and we get this badness, you find a pickaxe and you find a shovel. Because I think that is what they have been using in digging the shallow graves and then trying to bury these bodies. And we received a call, I think it was last 3 or 4 days, around the University for Development Studies, around their central administration. There is a very huge uncompleted building. The manager for Fanco, a very big hotel in WA, it was the manager who called, and he's trying to get the regional police commander online. But then he has found out that somebody is singing inside that huge uncompleted building around the central administration of the university. So the watchdog committee was informed quickly, and they rushed to the scene, and they find Kankani Adongo sitting inside a very huge table, his clothing, some food, and the other things he was having. I think he was having a diary, a pair of scissors was also found with him. So nearly he would have been lynched. But upon the persuasion and talks of some of the leaders of the community watchdog committee, the police was invited, who quickly rushed into the scene, and Kankani Abongo was picked, who is now in the custody of the police. I mean, assisting in investigations. I know they are still asking a lot of questions as to why he is living there and what brought him there, and probably his mission, because the name Kankani Abongo is synonymous with the people from the Upper West region, especially the Farafaras and from Northanga. So the police is doing the investigations. He is the #1 suspect at the moment that is in the custody of the police. There has not been any apprehension as of yesterday and up till now, but security has been beefed up, and I think much thanks would have to go to the watchdog committee in the municipality. They have not been sleeping for the past few days. Late in the night, they would have to mobilize. I mean, these are young guys. You will not have any sophisticated weapons with them, because when you don't know the modus operandi of a syndicate crime of this nature, how to even attack and try to solve it is a problem. But you see, they have been risking their life all out because they think that in Upper West region, WA, to be precise, is no longer safe. I mean, you sleep in your room, but you are very afraid because you don't know how these people are striking. Do they just disappear and enter your room or what? So, I mean, there is a lot of things that is happening in the municipality. But I think that once we are getting traces of where they are using the uncompleted buildings,
relocating the bodies, I think that in no time, the people of Upper West should be able to apprehend these criminals. Because at least if it is happening and we were not getting traces, now there are traces, we are getting leads where they are using, and now they have extended it to not only the 9 security people, but you have just 1 minute remaining. One pass. I mean, some of the mad people that are around, I mean, 1 or 2 or 3 of them has been killed. Okay. So I think that that is the general situation in the Wa municipality now. Only one person is a suspect who is in the hands of the police by name Kakani Adongo. There has not been any new arrests at the moment. But I think that the security forces are putting up their best. If you come to the municipality, dotted around every single street, you would see 2 or 3 policemen mounted there. In the night, they search the vehicles. In the night, they set people to know at what point in time where you are going. The John Mama can do. Thank you very much. We'll call you back again for more updates. We are pressed on time. Summarize. Magana na yayi duka baki da shine wai bari dai yi shi a takaice mutuwan nan wai na ka duba kashin nakin duka kagan kamar jama'a kaface mu zakari ya bace koda ya bace da ya shine shi da zuciya mai shi ya bace da hantan duka ya bace sa wai musun ba kashi bin duka an yi kashi na suka kama suka kawo bodin na shi wurin na ake duba lamari batun autopsy an duba shi kashi na kai recently kuma an duba an dace kama dukkanin sunna abubuwan na ke fadda suna duka da yani isa shi na suspect kama shi wannan kashin na yana kan hanyar spirituality ne da doki body na da shi wani abu kenan sale kuma shi ke kamar yanzu aka ganga daga shi ya shi nan shi wurin garin na yanzu aka ganga hankalin mutane ba shi kwance hankalin su ba shi kwance amma committee task force na ko watch of force na suna yin aikin ga ba su da wani bindiga hannunsu ko wani weapons hannunsu suna yin ni suna sa life cikin risk ne so da su duba yanzu a yi hankalin mutane gari ya kwanta amma suna yin ga dukan na hankalin su ba shi kwance yasa yanzu aka ga at the moment daga wa aka ganga hankalin jama'a ya tashi sosai amma suna fata cewa da shi ba samu traces cewa kamar ana ji an mutu ba duban ba san ina mutuwa ya fito amma yanzu aka ganga suna sun tashi sai ana samu traces wurin nan mutuwa nake hafko dai suna da imani cewa kamar dukkan wayan da suka sa kansu cikin wannan yashinan shi masala suke cikin wannan aiki in Allah ya yarda za a kama su duka saboda mutane garin nan sun tashi su zama kansu vigilante suna duba yana za yi garin nan ya kama back to peace amma suna kira of course da abin ga masu tsaro a zo a taimake su sabilan ba su yi aikin nan su kare saboda gaskiya ma ba aikin su bane kuma suna gwada haka ma cikin wurin na aka duba aka yi kame-kamen nan yawancin su uncompleted buildings ne wai kuma cikin wani gida guda aka ganga banda uncompleted building na cikin uncompleted building na wani gini kuma aka yi an ka rufin shi cikin kagan pick ass da shovel da kujera wai wuraren da suke kakama duka ake samun bodies na samu wayannan kayan cewa kamar suna yi wannan kayayyakin nan bayan an kashe an kare sha a ja gina kasa nan dai kadan no sha bisa mai shi saboda ba su a gan abin nan an kai yasa traces na duka ina gwada kamar aiki idan nan nawa ke yi yasa a takaice dai maganar shi journalist na famwa ya fadi kenan it's just not too good kaji bangaro da gaskiya Safiya kan kuma sai mutane garin ma mutane gari za ku raka victims nan kamar 11 kenan abin da ya faru mutane gari za ka ganga hankalin su ba shi kwance sam is the work of the IGP kamar da yaje garin nan su send that she as soon as possible as fast as they can asa masu tsaro da wacin garin nan so hankalin mutane ya kwanta so da gurin da maka ce waya happen around wa polytechnic nan imagine kamar ya happen around a school like that Wow, UDS. Imagine come on. Yeah, happen. I want that. Actually, mutumin wai da ka kama shi na wai administration block in UDS na akwai wani babban uncompleted building to wurin yake kwana an ji an yi suke table kayayyakin shi da abinci. Matches. A wasu ne aga scissors da aka gani da abincin shi da kayan sawan shi da wai diary aka ga kusa da shi dai ba ga wannan pinkers ko
matches ko ya sunan shi ko shovel kusa da shi ba to wai wani ya report aka kama shi to ana dai investigate dai a gani me yiwa ko shine ko kuma me yiwa ba shi bane abin da yasa kuma wasu ke zargi saboda mutanen na ranar da wanda suka try su kashe wani da suka escape nan sun gudu towards unguwan da akwai uncompleted buildings da yawa shi yasa ake ga kamar maybe wurin suke yin wayannan aikin da bai dace ba IGP dai na garin yana ya assure mutanen wa ya ce ma bai kwana haka ba da cikin video yana gwada bai ya kwana around 3 am ya kuma tashi da safe saboda dai damuwan da yake cikin batun da ishin wa isa muna fata dai su police ne su za su maganci irin wani haka community nan kuma whistleblowers mutane su su taimaka police in suka gan wani something suspicious su report daga police station su ba police information wannan ya taimaka in sun suspect wani suspicious ba te dai su kuma accuse kowa haka ba amma dai something is suspicious dai mutum ka gane shi ka je ka report mu police sun take over muna fata dai police su maganci wanga issue da ke wanda yana da ban tsoro yaran su kuraye all the residents wa duka dai na san fitawan su ma is very limited because of the some of these things kuma mutuwan nan ma ba shi kada abubuwan da suke yi ma yanke da ake body parts da ake yin da kashe mutum a cire kidney shi da private parts shi duka nisan yana da zafin ji isa muna fata da IGP kaman kan da ya fadi assurance ne ba yanwa da ya kasance ya yi yanda ya kamata nan to abin da to Allah da ya gyara dai kawai Allah ya kawo saukin lamarin da muke ciki kamin din mu wuce dai ina son mu duba weather report mu na yau kenan a yau dai holiday maybe wani na da niyan fita zai je wani wuri yasa ya kamata mu ba ku weather forecast report saboda movement ka kasan yanda za ka yi movement ka je ka fita don kwanan gade yanzu wani winter is here muna winter ga da zaka fita don ka ga kaman ruwa ya kama ka daga hanya so bari mu fara daga Aflawo where it will be partially cloudy 25 degrees kenan partially da rana da safe kenan partially cloudy cloudy in the morning afternoon kuma partially cloudy that will be 30 degrees kenan sannan kuma evening kuma partially cloudy sannan Accra da kasuwa duka Accra kasuwa da Accra kasuwa Aflawo Cape Coast duka cloudy in the morning and sannan wuraren duka kuma da rana kuma partially cloudy sannan da yamma kuma dai partially cloudy shi yasa mu Accra da kasuwa bari mu duba Kumasi kuma slight rain kenan daga Kumasi da safe slight rain da rana kuma cloudy da yamma kuma dai partially cloudy bari duba Tamale kuma partially cloudy duka northern belt na from Yendi from Techima Yendi Tamale Bole Damango Bolgatanga Nalerugu da wa the safe and they partially cloudy the rana kuma partially cloudy so that the whole day they partially cloudy situation singing cloudy no kuma from Tamale Bole Damango Bolgatanga zuwa wa muna da 25 degrees Celsius na partially cloudy na da safin na da rana kuma 130 kuma bayanci kuma 27 sa ka duba wurin na an sanyi da sosai cikin dare kuma an sanyi sosai kuma da safin na shi sa jama'a duba iso wanda zai fita saka ma akwai partially cloudy cikin Accra isa inda kan wani jacket ne sa kayan warm kuma yaran nan kuma bari suna cikin daki saboda kaso attract kata da makamancin iri haka shi sa quickly, should we look at she magana she lawyer ita fadi ko we should just leave it like that and go to jamako kumanta muna kuna duban special edition na Memorial Day na Dr. Asadifo Kwame Nkrumah shi sa kuna duban Baina TV kuna duban SERIE program na Coffee so da mu je hutu idan mun dawo in Allah ya yarda mun continue muku program na kamar yanda muka saba sa jama'a ko kace tare da mu